So we did last time some operating system commands. So that means we were doing the CLI. We were doing CLI. What do you mean by CLI? Means command line interface. Some people are saying character line interface. Whatever it is, that's normal. In your computer says, in your book says command line interface. So we were discussing what is command line interface and what should be the interface, and then how we are going to operate with that interface. We were discussing some commands of them, and then today we have to go ahead with the next point of that is GUI, right? Graphical user interface. Okay, so you can write down the heading called GUI, graphical user interface, and then we will start with that heading, what is graphical user interface, and then we'll go ahead with that lesson from there. Okay, so what do you mean by graphical user interface? It's an interface where we get some graphics interpretation of that certain points, right? Some symbols are there, some pictures are there to interpret some commands name. That's called CLI. Okay. In your book it says something like this. Right? If we have the book, we can turn on the books. I will just read it. Right. It says almost all the present days operating systems are using graphical on their interfaces. So those days we were discussed last time. Those days there were no interface, graphical interface. We have to give every command by typing, by giving commands. But nowadays all the operating system has that interfaces with the graphic user, the graphic or the symbols which interpret some commands, right? The GUI provides the ability to use the fingerprints to navigate the commands. So fingerprints to navigate the commands. So that means the commands are there. So those days we just type everything, but for typing instead of, we use some graphic interface on that. So we use click on the graphics. So the same thing is happening. So that's what is called interface, graphical user interface. So the graphical user interface provides the ability to use mouse, finger or fingertips to navigate the commands. So in that operating system you have mouse. So the mouse pointer is there. So the mouse pointer can go move here and there, and according to that the picture can be activated, or the symbol or the icon can be activated, right? So that is what you call graphical user interface. Therefore it has become such easier, right, to interact with the user and the computer, right? The operating system has the GUI interface for the components in order to make that is friendly interface, friendly environment, right? අපිට හිතකාමී එහෙම නැත්නම් සුවදශීලී මිත්‍රකාමී එන්වයරන්මන්ට් පරිසරයක් වටපිටාවක් අපිට මේ ඉන්ටර්ෆේස් එක තුළ ලබා දීමක් කරනවා. right? එතකොට ඒකට හේතුව මොකද්ද? කොහොමද ඒක වෙන්නේ? ඒගොල්ලෝ පාවිච්චි කරනවා මෙන්න මේ වගේ points කීපයක්. right? MP මොකද්ද මේකෙන් එන්නේ? ඒ operating system එක තුළ දෙනවා W කියන්නේ Windows තියෙනවා. ඊළඟට I කියන්නේ icons තියෙනවා. ඊළඟට menus තියෙනවා. M කියන්නේ menus තියෙනවා. ඊළඟට pointer. So the mouse pointer can be used. So these are the components of GUI. හරි අපි ලියාගමු එන්න මෙහෙම GUI කියලා මෙතන වරහන් තුල යන graphical user interface කියලා ලියාගමු. Not like earlier,
not like earlier. Not like earlier. Present all the operating systems are present all the operating systems are present all the operating systems are mm, uh, using GUI interfaces, GUI operating systems. Some commands some commands are interpreted are interpreted some commands are interpreted using graphics. Some commands are interpreted using graphics, icons, using graphics, icons, symbols, symbols, symbols that makes the user friendly environment that makes the user friendly environment user friendly environment. The GUI OS the GUI OS the GUI OS has components like WIMP, 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 WIMP. එක ඇටක ලියන්න 1 2 3 4 5 දාලා WIMP කියලා දාලා ඒක තේරුම ලියන්න. ඔක අච්චුපතේ තියෙනවා එක 142 වෙනි පිටුවේ. 142 you will see that one, and also you can write down then WIMP. So what is W is Windows, something like write down. You can find the same thing in 142 page. Right, finish. දැන් ඔයාලට පේන්නේ මෙන්න මෙතන ගත්තොත් ඔය WIMP කියන එකේ තේරුම මොකක්ද කියන එක. W කියන්නේ Windows. මේ බලන්න ඔයාලට පේනවා මේ එක window එකක් මෙතන. මෙතන තව window එකක්. ඔයාගේ Windows තියෙනවා. Right? I කියන්නේ icon එක. මේකේ තියෙන ගොඩක් icons. Right? I කියන්නේ ඒකයි. Icons. Menu තමයි මේ තියෙන්නේ. right click කරන එක menu එකක් එනවා. උඩ click කරන තමයි menu එක එනවා. ඒක drop down වෙනවා පල්ලෙහාට ඒවා. අපි ඔයාලට කියන menus කියලා. mouse එකේ point එක පේන්න තියෙනවා එහාට මෙහාට යනවා. අපි ඒ නිසා අපිට කියනවා
point කියලා. ඉතින් මේ ඒ රාජකාරියන් හරි විදිහට කරා නම් Windows එක ස්මූත්ලි වැඩ කරනවා කියන තමයි කියන්නේ. හරි. ඕක තමයි උතන vim කියන එකෙන් අදහස් කරේ. vim කියන එකෙන් අදහස් කරේ. right. ඊළඟට තියෙන ඔය Windows වල ගත්තාම operating system එකේ utility operating system කියන්නේ මොකක්ද කියන එක. The utility programming and operating system. හරි. එහෙනම් අනුවාදකවල ලියා ගන්න utility programs කියලා. utility programs. හරිද? So write down what is utility programs. utility program එකක් කියන්නේ මොකක්ද කියලා බලමු අපි. right. Asjad, what is utility program? Asjad, what is utility program? Hello? Asjad, can't you hear me? Yes, sir. What is utility program? Don't know. Huh? Don't know, sir. Still. You don't know? Maru, niyamai. Rusira? programs කියන්නේ Huh? Windows එනකොට මේ ඒකට එනේව නේද? එහෙම කියලා Windows හරියන්නේ. එහෙම කියලා හරියන්නේ. Word ඒ බාලුද? සර් ඒක නිකන් security program එකක් වගේ එකක් නේද සර්? නෑ. නෑ. utility program කිව්වොත් security program එකක් ඒක කියලා කියන්නේ කියන්නේ ඒකට. firewall එකේ utility software එකක් නෙමෙයිද? Huh? firewall එකේ utility software එකක් නෙමෙයිද? නෑ. Not they dealing with the firewall. Right. Security විතරක් නෙමෙයි, just an example. අස්ජන්ටයි රුසිටයි කියන්න පුළුවන් කමක් තියෙනවා ගන්න. right. utility programs කියලා කියන්නේ පුතේ operating system එක ඒකේ වැඩ කරගෙන යාමට, ඒ කියන්නේ අදාළ කම්පියුටර් ස්මූත්ලි වැඩ කරගෙන යාමට භාවිතා කරන තවත් කුඩා programs එක තමයි. එතකොට utility program එකක් ගත්තොත් මේ utility program එකට ආවේනික වෙන එක task එකයි තියෙන්නේ. එයා එකයි කරන්නේ. ඒතර ඒක කරවා ගන්නේ කවුද? operating system එකේ. එහෙනම් operating system එකේ කාර්යයක් තමයි මේ utility program හරහා ඒගොල්ලන්ගේ කියන operating system එකේ කාර්යය විමධ්‍යගත කරන එක. right. දැන් operating system එක හැම වෙලේම security ගැන නැත්නම් virus ගැන හොය ඉඳලා වැඩක් කරලාවක් නැහැනේ. ඒක නිසා එයා මොකද කරන්නේ? මේක එයාගේ බලය විමධ්‍යගත කරනවා. නේද? දැන් අපි ගත්තොත් එහෙම ඉස්කෝලේක මම එදත් ඔයගලන්ට කිව්වා මේ උදාහරණය. ඉස්කෝලේක විදුහල්පති තමයි ඉස්කෝලේ පාලනය කරන්නේ. එහෙමයි කියලා විදුහල්පති මුර වැඩ කරන්නේ. විදුහල්පති සිකියුරිටි වැඩේ කරන්නේ. විදුහල්පති හැම වෙලේම වැඩ කරන්න බෑනේ. So what that the principal is doing, principal is appointing some certain people or a group of people to do a certain task. So that is what we call utility programs. So utility program is a set of programs that are given a certain task. So that program is doing only that certain task, and the results are given to the operating systems. So that sort of a software is known as
what? Utility programs. Right? Zuna, can you understand what is utility programs? Yes, sir. So, like, can you explain us what is utility programs? Okay, sir. So in computer, we use many programs to control the operating system. In that, there are various utility programs which are fulfilling certain tasks are given by them. So they are called utility programs. Yes, that's correct. That's correct. Asjad, now can you explain me what is utility program? They are the programs which are supporting the operating system to perform certain tasks. Okay, can you write down what is utility programs? दिया करना. Utility program is a set of programs. Utility program is a set of programs. Utility program is a set of programs that works on the computer. That works on the computer for a certain task. For a certain task. For a certain task. Right? යම් කිසි ඉලක්කයක් පදනම් කරගෙන ඔපරේටින් සිස්ටම් එක ක්‍රියා කරන පුංචි කුඩා ප්‍රෝග්‍රෑම්ස් වලට තමයි කියන්නේ අපි utility programs කියලා. right? example දාන්න පුළුවන් අපි utility programs වලට මොනවද? virus guard එක නේද? utility programs ගොඩක් තියෙනවා පුතේ අපේ. එකක් නෙමෙයි ගොඩක් තියෙනවා. අපි ඒවා කීයක් ඒවා ටික ලියාගන්න කියලා හරි කියලා. හරිද? මම මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් ලිස්ට් එකක් දෙන්න එක ලියාගන්න utility programs ලිස්ට් එකක්. හරිද? utility programs ටිකක් ලියාගමුද මං කියද්දි? හරිද? right edit program වලට කීපයක් අපි ලියාගමු. ඔයාලා තාම share වුන්නේ නැහැ එක නේද පුතේ? No, sir. කොට මම share කරන්න එක. ඔයාලට පේනවද? පේනවද පුතා? Yes, sir. okay write down them. ඉවරනම් ඉවරයි කියන්න.
Done, sir. Done, sir. Anita Atvarayda? Done, sir. Okay, Yes, sir. Done, sir. right. So then write down this source. Done, sir. Done, sir. Okay. මෙච්චරක් නෙමෙයි තියෙන්නේ. Right? There are many utility programs. Right? ගොඩාක් තියෙන utility programs. අපි දැන් මේ පොතේ ලියාගෙන ඒකේනොත් අපි 1යි 2යි කතා කරන්නේ. ඔයගොල්ලන්ට පේනවා highlightලා තියෙන box එකක්නේ. අනේ ටික් එක දාලා තියෙන ඒ field විතරයි අපිට display වෙන්නේ. එමගේ මම මේ කියන්නේ ප්‍රැක්ටිකලි කරලා බලන්න මෙතනදී. රයිට් එක සාකච්ඡා කරන්නේ ඒක අනිත්වා ගොඩක් කරන සාකච්ඡාවට අපි මේ තුල භාවිතා නොකලට තරම් තියෙන්න ඕනේ. ඒකෙන්ද ප්‍රැක්ටිකල් කරන්න කියලා කියන්නේ. හොඳයි. මේකේ පළවෙනි එක තමයි පුතේ තියෙන මෙතන මේ මෙන්න මේක dispartitioning කියන්නේ මොකක්ද කියලා. ඔක ලියාගන්න මම තේරුම් කරලා දෙන්න. ඔක ඩ්‍රයිව් එක ඇඳ ගන්න මම තේරුම් කරලා දෙන්න.
Excuse me, sir. yes. Sir, ඔය පින්තූරය අඳ ගන්නත් ඕනේද? ඔව් ඔව් ඔව්. ඔය විදිහම ඇඳ ගන්නකො මම තේරුම් කරන්න. ඉවර නම් ඉවරයි කියන්න පුතේ. අන්තිම ඉවරද බලලා කියන්න ඉවරයි නා. Done, sir. Answer. Done, sir. කොහොමද? Done, sir. hello. Yes, sir. alright. අපිට මෙහෙමයි. දැන් ඔතන තියෙනවා dispartition කියලා එකක්. right? ඔය dispartition කියලා කියන්නේ අපි පුතා මේ ඩිස්ක් එක ගත්තාම අපි හිතමු ඩිස්ක් එක මේ විදිහට තියෙන කියලා. මේ empty disk එක ඔය. සාමාන්‍ය ඩිස්ක් එක රවුමට තියෙන්නේ. empty disk එක. දැන් ඕකේ මේකට තමයි අපි data දාන්නේ. සාමාන්‍ය අපි ගමු මේක C drive කියලා. C drive. දැන් මම මේ C drive කියන්නේ මොකද්ද? disk එක කියන්නේ මොකද්ද? ඔයගොල්ලෝ දන්නවද හැමෝම? You all are aware on that? තේරෙනවද නැද්ද? ඔව්ද? මොකක්ද sir? මම මේ දැන් මේ disk එක කිව්වා C කියලා කිව්වා මේ කියන කතාව තේරෙනවද? මොකද්ද මේ C කියන disk කියන්නේ මොකද්ද කියන එක තේරෙනවද? No, sir. සනායා නිදිද නෑනේ? සනායාට තේරුණේ සනායාට C කියන්නේ මොකද්ද කියන එක?
ඉතින් නැත්තම් දෙයිනේ නෑ ගහන්නකෝ. මොනවද අප්පා? Huh? You know, right. Zuna, what is this? System unit. System unit. But don't tell CPU, huh? It is wrong, huh? Make a CPU name. Right, system unit, that's correct. What Suna said is correct. Right, system unit. So, system unit has inside the hard disk. I just put a dotted mark here to indicate that it is inside. Right? So, that is hard disk. What do you mean by hard disk? What do you mean by hard disk? Secondary memory. Secondary memory, where we can store data permanently. Right? That's called hard disk. And so the system unit must understand those parts. So how that CPU or the system unit inside the system unit is called CPU. Inside system unit there is a person called CPU. CPU, right? So this is a very important part of the computer. So that the CPU must understand those places. Therefore, when the computer is starting, the CPU named them, and this is A drive and this is B drive. So that means there is a floppy disk, A floppy disk, B floppy disk, and the C is hard disk, and the rest of that C, this is one. This is what you call CD drive, ROM, no? CD-ROM, CD-ROM, right? So this is known as A, B, C, D. So this is how the CPU is understanding those places. තේරෙනවද කියන්නේ කම්පියුටර් CPU එක මේ ස්ථාන හඳුනාගන්නේ මෙන්න මේ නම් වලින්. ඒක දාන්නේ ඔපරේටින් සිස්ටම් එකෙන් තමයි දාන්නේ. Automatically assign කරගන්නවා. This is what happening normally in the beginning. This is the default setting of the computer drives. දැන් මේක තේරුණාද මොකද්ද මම කිව්වේ කියලා? Yes, Right. sir. Hence explain. Oh, now in your computer system unit, you have this one called floppy disk. Right? These are called floppy disk. These two are called floppy disk. FDD. Right? Again, floppy disk drive. So computer system unit is understanding this one as A drive and this one as B drive. So this is the A floppy disk, B floppy disk. Nowadays in your computer it does not come. Therefore, you will not see A and B in your computer. But earlier computer we had these two. So the computer CPU is assigning this A is for the floppy disk, B is another floppy disk. There are two floppy disks are there. Can you understand? And in the computer inside hard disk is available. So CPU understanding its name called C. මේ CPU එක මේ hard disk එකට හඳුනාගන්නේ C කියන නමෙන්. Floppy disk දෙක හඳුනාගන්නේ A සහ B කියන නමෙන්. එතන මේ CPU එක CD දාන ඒ තැටිය දාන drive එකට හඳුනාගන්නේ D කියන නමෙන්. right? එතන කම්පියුටර් එකක් අපි මුල් කාලේදී ගත්තාම අපි ඒක හඳුනා ගන්න විදිය තමයි ඔය කතා කරේ. ඔයගොල්ලන්ට තේරුණාද ඒක දැන් මොකද්ද කිව්වේ කියලා? Yes, sir. හරි. So can you write down draw this one and understand it? ඔක අන්දර තේරුම් ගන්න. ඉස්ලාම්
Excuse me, sir. Excuse me, sir. Yes, Suna. Sir, what's the name for the D part? Name for the D part. D. Yes, sir. CDR. Okay, sir. CDR means pute CD-ROM. CD-ROM. And CD එක දාන එක. Where we put CD and play that one. That drive is called CD. CD-ROM. Okay, sir. So CPU is understanding that place as D. Okay. Right. I'm asking another question again here. Now you have a computer hard disk something like here, another hard disk something like here. So there are two different computers. I'm just asking, I'm assuming you, right? Okay, so just Kavishka, can you see me here? This is A computer, this is B computer. These are the two hard disks in those computers, and these two computers are the same speed. They works on the same speed. And if I give a command to find out a name of a file, what computer is giving me the first, the answer, the result? What is the A computer or B computer is giving me result? A. A. Sanaya? Sanaya වචනයක් ගන්න මාර 10 පාරක් සනාය කියලා කෑ ගහන්න ඕනේ. ප්‍රශ්නයක් අහමු දෙන්නේ ඈ. A. ඊළඟ අනිත් එක සෞභාග්‍ය. A. ඔව් A. ඇයි A එක කියලා කියන්නේ? What is the reason to say A? Bhanura, tell me the reason you say A. Why you are saying A? ඒ කියන්නේ කම්පියුටර් මුලින්ම මේව කරේ ඒකින්ද? ඒ කියන්නේ B එක ඒකට මුලින්ම මෙවා කරේ කොහොම මෙවා කිව්ව කරනකො මෙවා කියන්නේ මොකක්ද මට ගොඩක් දේවල් හිතෙනවා. වාචන වලට එන්නේ නැහැ. මෙවා කරනකො මට ගොඩක් දේවල් හිතෙනවා. මෙවා කරනකො කොච්චර හිතන්න පුළුවන්ද අපිට? නේද සනාය? ඒකට මෙවා ඒක කරනකො ඈ? ඒකේ ඒ මේ ධාරිතාව ගොඩක් අඩු හින්දා ඒ කියන්නේ හොයන්න ඕන වට ප්‍රමාණය අඩු වෙන ඒකින්ද අන්න හරි. ඒක තමයි. නේද? මේකේ තියෙන ඉඩ ප්‍රමාණයයි මේකේ ඉඩ ප්‍රමාණය බලපුවම මේ A කියන එක ඉඩ ප්‍රමාණය පොඩි, B කියන එක ඉඩ ප්‍රමාණය ගොඩක් තියෙනවා. එකම ස්පීඩ් එකෙන් එකම වෙලාවෙ නම් විධානය දුන්නේ මට ඉස්සෙල්ලාම උත්තර දෙන්නේ A. එහෙනම් ඔයගොල්ලෝ පැහැදිලි වෙන එක දෙයක් මොකද්ද? හાર્ඩ් ඩිස්ක් එකක් අනවශ්‍ය විදිහට ලොකු වෙන්න එහෙම වුණාම මොකද වෙන්නේ? ඒ අදාළ කම්පියුටර් යම් කිසියක් හොයලා පෙන්නන්න ගියොත් අපිට උත්තරේ දෙන්න ටිකක් වෙලා යනවා නේ. ටිකක් වෙලා යනවා. So it gets there sometimes if that the area is bigger, then the searching speed is getting more time. Therefore the result gives us later. So then what happened? So if the hard disk is bigger, that means the searching speed is slow. නේද? එමනේ වෙන්නේ. අපිට පේන්නේ එහෙමනේ. hard disk එක විශාල search කරන ගොඩක් වෙලා යන නිසා අපිට පේන්නේ machine එක slow වගේ. So one reason why we have to partition this hard disk is that ඇයි අපි මේ ලොකු hard disk එකේ කොටස් වලට කඩන්න කියලා හැවුවොත් එක උත්තරයක් A. තව උත්තර ගොඩක් තියෙනවා. හරි? තව උත්තර ගොඩක් තියෙනවා. So that means if I have a computer same like this, but if the hard disk is big capacity, then what will happen? We have to break them into 2 or 3 parts. Why we want to break them 2 or 3 parts? One reason that I explained here, and there are many other reasons, right? The other reason, one is called search speed, and the other one is called multi-operating system installations. Right? If you want to install to your computer Windows and also Ubuntu, both the two computer operating system you have to install in your computer. Then
at that time you can either install two different hard disks, or you can divide the same hard disk in a partition it's called partition, right? So by dividing that, you can use those hard disks for the separate installation of the operating systems. And the other reason why we need to break into small parts, I mean called partition, is that if I want to have uh, install data into the computer in a proper way. For example, if I am a person who sells films and um, CD shop, I'm selling films and songs and all. So I can use one hard disk for the store films and one hard disk to store the song, something like, no. So the file system, we call it file system. So there, like that, there are many reasons why we need to partition the hard disk. Partition in the sense, right, a physical one hard disk we divide into two or three logically. Physical hard disk එක logically කොටස් දෙකකට හෝ තුනකට කඩා ගන්න එක තමයි partition කරනවා කියන්නේ. මොකද්ද මේ logically කියලා කියන්නේ? There are some programs. So by using those programs, we can give the commands to that operating system. The hard disk has to divide something like. Then computer system is understanding there are two or three separate hard disks installed in the computer. That's how he understood. Then since he understood that there are two or three hard disks, then he is giving names for all those parts, right? So the first part he gives the C, and if there is another two parts are there, right? First part C, second part D, then third part E, then the rest one is the F here, not the D, F here. A and C is not changing, right? It's permanently they have been arranged and assigned A and B as floppy disk. And C is the main part of the hard disk, or the first portion of the hard disk, and the rest of that can be changed. Now if the hard disk is dividing into three, something like this. Now if the hard disk is going to divide into two, the divide means partitioning two means C, D and E is coming to this CD-ROM. Can you understand? So it depends according to how many parts that we are going to partition this hard disk. Normally what we do is, in our computers, we divide one hard disk we divide into two or three partitions. Okay? But හොඳයි එතකොට මේ hard disk එක කොටස් කරන්න පුළුවන් partition කරන්න පුළුවන් කියලා අපි කියන software එකකින්. ඊට අමතරව අපිට අවශ්‍ය නම් කැමති නම් we can separately physical hard disk we can install it. අපිට අවශ්‍ය නම් පුතේ ඇත්තටම hard disk physically දෙකක් තුනක් හතරක් වුණත් දාන්න පුළුවන්. But normally what we do is, now all days we could do like that, two or three hard disk can be fixed. But nowadays we have the big capacity hard disk. So one hard disk but capacity is big. So that time we no need to put separately hard disk into the computer, no. So therefore what we do is, the same hard disk we are going to partition it either into two or three partition. So according to that only that can be changed. Okay, එක තේරුණාද? දැන් මම partition කරපුවාම වෙන්නේ මොකද්ද කියන එක පැහැදිලිද ඔයගලන්ට? තේරුණේ නැද්ද? හරි. මෙහෙමයි. දැන් මුලින් මම කිව්වනේ පුතා A B C D කියලා එනවායි කියලා නේද, කම්පියුටර් හඳුනා ගන්නයි කියලා. පහු කාලේ මොකද මේ hard disk එක පොඩි ඉඳ ප්‍රශ්නයක් නැහැ. හැබැයි පහු කාලේ hard disk එක ලොකු වුණාම ලොකු hard disk දාන්න. ලොකු hard disk කියලා කියන පුතේ ප්‍රමාණය නෙමෙයි. ඒක ඇතුළේ දත්ත දාන්න පුළුවන් ප්‍රමාණය. හරිද? ඒතකොට දත් දාන්න පුළුවන් ප්‍රමාණය capacity කියලා. area එක නෙමෙයි capacity එක. ඒතර capacity එකෙන් ලොකු වුණාම ඒක ඇතුළේ දත්ත ගොඩක් දාන්න පුළුවන් නේ. අර මං ඉස්සර උදාහරණේ කිව්වේ පුතේ
hard disk එක ලොකු වෙන අපිට searching speed එක slow වෙනවා කියලා සහ තවත් මං හේතු කිව්වේ අන්න ඒ නිසා අපි මේ hard disk එක physically තියෙන hard disk එක අපි කොටස් වලට කඩා ගන්නවා. එහෙම කොටස් වලට කඩා ගැනීමේ ක්‍රියාවලියට තමයි අපි කියන්නේ partition කරනවා කියලා. හරිද? අපිට එහෙම partition කරන්නේ ඇයි කියලා උතර කාරණා කියන්න පුළුවන්. එහෙනම් partition කරන්නේ කොටස් දෙකකටද තුනකටද කියන එක ඔයා තමයි තීරණය කරන්නේ. ඔය කම්පියුටර් අවශ්‍යතාවය කම්පියුටර් දෙන hard disk එකේ capacity එක යනවා. කම්පියුටර් hard disk එකේ capacity එකයි ඒක යනවා ඒක තීරණය කරන්නේ ඔයා තමයි. හරිද? එතකොට ඒ විදිහට අපිට ගන්න පුළුවන් මේ ක්‍රියාවලිය. ඒතර partition කරන්නේ කොහොමද කියලා අහුවොත් ඒක වෙනම කතන්දරයක්. හරිද? partition කරන්නේ කොහොමද කියලා අහුවොත් අපි පස්සේ වෙලාවක් කතා කරමු partition කරන විදිය. දැනට අපි දැනගන්න ඕනේ partition කරන්න පුළුවන්. එතකොට partition කරපුවාම වෙන්නේ මෙන්න මේකයි කියලා දැනගත්තා නම් ඇති. clear? ඒතර partition කරපුවාම කොටස් දෙකකට. ඒතර බලන්න A B වෙන් වෙලා තියෙනවා floppy disk වලට. ඒක වෙනස් කරන්නේ නැහැ. C කියන එක hard disk එකේ මුල් තියෙනවා. කොටස් දෙකකට partition කරොත් අපි. ඒ කියන්නේ C එකට අමතරව තව දෙකක්. ඒ කියන්නේ ඔක්කොම කොටස් තුනක් නම් partition කඩන්නේ. ඒතර පළවෙනි කොටස C, දෙවෙනි කොටස D, තුන්වෙනි කොටස E, ඒත් එක්ක වෙන අක්ෂරය F කියලා දාගන්නවා මොකටද? මේ floppy disk මේ CD දාන එකට. එතකොට පුතාලා මේවා කරන්නේ අපි නෙමෙයි operating system එක ඔටෝ කරන්නේ. හරි? දැන් මම hard disk එකට partition කරපුවා වෙන දේ මොකද්ද කියලා පැහැදිලිද? තේරුම් ගියාද නැද්ද? Suna, did you understand? No, sir. Yes or no? No, sir. No. Asjad, did you understand? Yes, sir. Asjad, then explain me. මොකද මං කියපු එක අරකට තේරුම් නැති නිසා දැන් ඔයා කියමු බලව ඔයගොල්ලෝ කියන කෙනාට තේරිද කියලා බලන්න. disk partitioning කියන්නේ ආ? අපේ disk partitioning කියන්නේ අපේ hard drive එක නැත්නම් hard drive එක පොඩ හයියෙන් කියන්න ඕනේ පිළිවෙලට කියන්න ඕනේ හයියෙන් කියන්න ඕනේ. hard drive එක කොටස් වලට බෙදෙන එක disk partitioning කියලා කියන්නේ. දැන් එහෙම ගිහුවම අනිතර තේරුණාද? කොසිර yes sir. explain. සර් පාර්ටිෂන් කරනවා කියලා කියන්නේ දැන් අපි මොකක් හරි ද්‍රව්‍යයක් ගත්තාම මේක කොටස් වලට බෙදනවා වගේ ඒකේ තියෙන මේ ස්ටෝරේජ් එක කොට බෙදලා ඒකේ එක විදියට ඒක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් විදිහට දාගන්නවා. එතකොට මේකේ ඔපරේටිං සිස්ටම් එකෙන්ම මේ A B C D කියලා දාගෙන තිනවා. දැන් අපි disk එක C කියලා තිබ්බොත් ඊට පස්සේ ඒක බෙදිලා එතකොට එක පාර්ටිෂන් එකක් C කියලා වැටෙනවා. එතකොට අනිත් පාර්ටිෂන් එක D කියලා වැටෙනවා. එතකොට D තිබ්බේ piece disk මේ දාන එක එකට F කියලා යනවා. හොඳයි. කවිස්ක disk partition වලදී දැන් අපි hard drive එකක් ගත්තොත් ඒකේ capacity එක ලොකු hard drive එකක් වගේ පාවිච්චි කරනවා නම් අපිට ඒක ඕන විදිහට අපිට ඕන capacities වලට කොටස් වලට බෙදලා ඒ වලට අපිට කියන්නේ අර වෙන වෙනම මේ උදාහරණයක් ගත්තොත් එකක movies එකක songs අනිත් එකේ documents ඒ වගේ වෙන් කරලා files දාන්න හරි ඒ වගේ මොකක් කරේ අපිට වෙන් කරලා ඒ hard disk එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් විදිහට එක එක කොටස් වලට වෙන් කරලා පාවිච්චි කිරීම ඒ කොටස් වලට බෙදීම disk partition. බානුර So it's like the CPU will divide it to sectors according to its capacity for like quicker access. sectors Again, කොටස් වලට වෙන් කරනවා. Ah. A B C D. okay Sanaya අපි hard disk එක ගත්තොත් අපි ඒක partition කරොත්
ඔපරේටින් සිස්ටම් එක ඒකේ තියෙන ඒවා ඔක්කොම නේම් කරලා තියෙනවා ABCD කියලා. අපි හાર્ඩ් ඩිස්ක් එක පාටිෂන් කරා එක පාර්ට් එකක් C කියලා වැටෙනවා අනිත් එක D කියලා වැටිලා ඊළඟට CD ROM කියන එක F කියලා වැටෙනවා. Good. Suna? So disk partitioning means like if we divide those hardware parts into part, like dividing the storage capacity of that hard disk, and in the computer it will display as different categories like A, B, like C, D, those. සෞභාග්‍ය ඉස්සල්ලාම කැමරාව පාත් කරන ඔය ලස්සන කර්ණ ඇතුළේ එක අපි දැක්කා. දැන් ඔය පාත් කරන ඔයාව පේන්න අපිට. තව පාත් කරන තව කෙල්ලේ තව නෙහෙම. දැන් තමයි ඔයාව පේන්න right. දැන් කියන්න බලන්න. පාටිෂන් ගැස hard disk එක parts වලට වෙන් කරවහම ABCD වෙනවා. ඊට පස්සේ hard disk hard disk එකට partition කරපුවම ABCD කියලා එන්නේ නැහැ පැටියෝ. ABCD කියන්නේ hard disk එක නෙමෙයි. AB කියන්නේ floppy disk. හරිද? AB කියන්නේ floppy disk. C කියන්නේ hard disk. ඔයගොල්ලෝ ඉස්සෙල්ලාම ඇඳගත්තේ. C කියන්නේ hard disk එක. නමුත් ඒක අපි කොටස් කරපුවම ඒක කොටස් වුණාම C කියන එක පළවෙනි කොටසට D කියන එක දෙවෙනි කොටසට එනවා. ඒකම එන අක්ෂරය යනවා CD-ROM එකට. තේරුණා නේද? හරි. දැන් පාටිෂන් කරපුවම කොහොමද එන්නේ කියලා චිත්‍රයක් අඳ ගන්න අර වගේ. ඉස්සෙල්ලා ඔයගොල්ලෝ ඇඳේ පාටිෂන් කරන්න ඉස්සෙල්ලා චිත්‍රයක්නේ. දැන් ඔයගොල්ලෝ ලියන්න after partitioning කියලා after partitioning hard disk කියලා දැන් අඳ ගන්න තව චිත්‍රයක්. කොටස් දෙකකට තුනකට විතර තමන් තීරණය කරන්න. right? හරිද? Yes, sir. right. දැන් බලන්න ඕගොල්ලන්ගේ කම්පියුටරේට ගිහිල්ලා ඕගොල්ලන් කම්පියුටර් කියලා check කරලා බලන්න ඩෙස්ක්ටොප් එකේ දෙනවා my this PC කියලා නැත්නම්
this my computer කියලා. ඒකට ඩබල් ක්ලික් කරපුවාම right ඔයගොල්ලන්ට මම පෙන්නන්න දෙක ෂෙයා කරලා right මේ තියෙන මගේ කම්පියුටර් එකේ ඔයගොල්ලන්ට පේන්නේ මගේ කම්පියුටර් එකේ මම my this PC කියන එක ඩබල් ක්ලික් කරපුවම මෙන්න මේ වගේ ආවා. හරිද? එතකොට මගේ එක දිහා බලන්න. දැන් මගේ මෙතන this PC එකට මම මෙතන ක්ලික් කරපුවම මට ආවේ C කියලා විතරයි. හරි? Just look at my computer, don't look at anyone else, right? So I have only C here. You know, local disk C. මේ local disk කියන එක හිතන්න එපා අපිට කොකට ඕන දෙයක් දාන්න පුළුවන් පුතේ. right click කරලා rename කරන්න පුළුවන්. but C කියන එක තමයි computer එකෙන් දාගත්ත නම. එතකොට A සහ B පෙන්වෙන්නේ නැහැ මේකේ. A සහ B පෙන්වෙන තුන හේතුව මොකද්ද? A සහ B පෙන්වෙන තුන හේතුව තමයි මගේ කම්පියුටර් එකේ මේ ලැප්ටොප් එකේ floppy disk නැහැ. ඒ drives නැහැ. ඒ නිසා ඒක පෙන්වන්නේ නැහැ. right? දැන් ඔයගොල්ලන්ගේ සමහරට පෙන්වන්න නැතුව මොකද ඔයගොල්ලන් ගාවත් නැතුව නිසා. හැබැයි C එක තියෙනවා hard එක. මගේ කම්පියුටර් hard disk එකට partition කරලා නැහැ. ඒක නිසා C එක විතරයි තියෙන්නේ. පැහැදිලිද කියන එක? ඒ වගේම මට CD ROM එකකුත් නැහැ. ඒ නිසා මෙතන CD එක ROM එක පෙන්ලත් නැහැ. ක්ලියර්ද? එතකොට මගේ තියෙන C විතරයි. මම partition කළොත් මේක මට පුළුවන් එක D කියලා ගන්න එකක්. දෙකකට partition කරොත්. ඇයි ඉතින් මම මේක partition කරේ නැත්තේ? මොකද ඒකට හේතුව? හේතුව තමයි මම partition කරොත් මට මේකට ඉඩමදි. දැන් ඔයගොල්ලන්ට පේන ඇති මගේ GB 111ක් තියෙන එකෙන් right GB 12යි දැන් free තියෙන්නේ. එතකොට මම partition කරොත් එයාටත් නැති මෙයාට නැති තත්ත්වයටපත් වෙනවා. ඒ නිසා මම partition කරලා නැහැ. තේරෙනවද කොහොමද කියන එක? එම partition කරන්නේ ඇයි? මේ මගේ hard disk එක ටිකක් ලොකුයි නම් යම් කිසි අවශ්‍යතාවයක් තියෙනවා නම් තමයි මම partition කරන්නේ. ඒතර මගේ partition එකේ මගේ තියෙන data හැටියට මට මේක partition කරන්න ඕනේ නැහැ. සහ partition කරන්න බෑ. ඒතර ඉඩ ප්‍රශ්න නිර්මාණය වෙනවා නේද? නමුත් ඔයගොල්ලෝගේ කම්පියුටර් ඩබල් කරලා බලුවොත් පුතේ ඔයගොල්ලන්ගේ තියෙයි අර්ථයෙන් ඉඩ ඔයගොල්ලෝ partition කරලා ඇති. හරි. දැන් ඔයගොල්ලන් කම්පියුටර් එක බලන්න පොඩ්ඩක් ගිහලා කොහොමද කියලා ක්ලික් කරලා බලන්න. ඩබල් ක්ලික් කරලා බලන්න අර this PC කියන එක. එතකොට ඔයගොල්ලන්ට පෙන්නේ ඔයගොල්ලන් partition කොහොමද කියලා. this PC කියලාට ගියාම මේ වගේ. බානුර කොහොමද තියෙන්නේ කියන්න බලන්න ABCD මොනවද තියෙන්නේ කියලා. සර් මට CDE කියලා තියෙනවා සර්. CDE ඒ කියන්නේ E කියන්නේ CD ROM එකද? නෑ සර් තව මේක. තුනකට පාර්ටිෂන් කරලා තියෙනවා. තුනකට පාර්ටිෂන් කරලා දෙනවා. C කියන්නේ ප්‍රධාන එක, DE කියන්නේ තව පාර්ටිෂන් දෙකක් සහ තොර CD එක නැද්ද? නෑ සර් CD ROM එක නෑ. CD ROM එක නැහැ. ඒක පෙන්නන්නේ නැහැ. A B නැහැ. ඔය AB නැතේ ආගාව AB නැති නිසා. ඒ කියන්නේ ඒ ඩිස්ක් ගන්න නැති නිසා නේද? right. රුසිරගේ CD පාර්ටිෂන් දෙකක් තියෙනවා. අස්ජට් partition කරලා අයියෙන් කියන්නකො වඩා. C විතර තියෙන partition කරලා සීජර් අයියේ පාර්ටිෂන් කරලා නැත්තේ. ගන්න ඒක එහෙම තමයි ඒකේ ඉඩ කොච්චරක් තියෙනවද? 512 GB ඇයිනේ 512 GB 500 GB 512 GB දැනට යූස් කරලා දෙන කීයද? ඔය 348ක් ෆ්‍රී දෙනවා. 40ට ෆ්‍රී නම් මදින පාර්ටිෂන් කරන්න බෑ. alright. Zuna, what's yours? C and E. C
and E. D නැද්ද ඒතකොට? No, sir. What is the name for the CD-ROM? Windows. නෑ. I'm asking CD එකට CD-ROM එකට දාලා තියෙන නම මොකද්ද? ඔයාගේ CD එකක් නැද්ද? No, sir. Then it won't be then, right? හොඳයි. සනායගේ C විතරයි sir. D එකක් මුකුත් නැහැ. දැන් ඔයාගේ ඉඩ තියෙන කොච්චරක් තියෙනවද ඉඩ? 237 GB. total GB ප්‍රමාණය කොච්චරද? 166 GB. ඉතින් ඇති වෙන ඉඩ තියෙන තව කඩා ගන්න තිබුණනේ අපරාධේ. 100 වගේ. කඩා නොගැනීමේ තවාසි තියෙනවා මම කියන්නම්. කවිස්කගේ only C sir. හා Only C. උදර කොච්චර කැපැසිටි තියෙනවද? ඉන්න තියෙනවා sir another 148 GB. 140 Yes sir. total capacity එක 451. right මෙහෙමයි පුතාලා partition මම partition කරලා නැත්තේ මගේ computer එක because I don't have enough spaces, right? But if you have enough spaces you have to partition and do it. What is the difference? Why I'm telling like that? ඒ partition කරන්න ඕන කියන්නේ. So after you partitions and you are doing some activities, no? So when you do those activities, you have to save them in a partition. For example, I just see, I make them into two. This is C and this is D, right? Okay. Now, if possible, and if the hard disk capacity is available, it should to partition it. Why is this? Because now if you have only C, that what happen is that operating system also installing in the C drive, and whatever you work, whatever you do, any activities also you are doing same in the C drive. You are going to save it, right? Sanaya කොහෙද ඉන්නේ? ඉන්නවා නම් කමන්න කැමරා on කරන් ඉන්න. ඒ off කරගත්තාම අවුල්. අර බානුර බයිනවා off කරගත්තාම. නේද බානුර? නේ? මොකද ඔයත් නිල්ලෙන් දැන් ඇවිල්ලා තියෙන බානුරත් නිල්ලෙන් දැන් ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. බානුර කියනවා off කර දෙන්න එපා කියලා ඒකයි. නේ. හරි. එතකොට සනාය මෙහෙ බලන්න. ඇඟිලි දෙක ගන්න මෙහෙ. ළඟ ඉන්න කෙනාට බායි කියලා ටටා කියලා යවන්න. good night කියන්නේ යාට. හරි දැන් මෙහෙ බලන්න. එතකොට දැන් ඇයි අපි එහෙනම් එකක් තියන්න එක හොඳ නැහැ කියන්නේ හේතුව මෙන්න මේකයි. ඕගොල්ලෝ install කරද්දි Windows install කරන්නේ මේ C එකේ. ඔයගොල්ලෝ මහන්සි වෙලා නිදි මරාගෙන යම්කිසි ඇක්ටිවිටි එකක් කරලා වැඩක් කරලා සේව් කරන්නේ මේ C එකේ. දැන් ඔන්න නිදි මරලා මහන්සි වෙලා කරුණු හොයාගෙන ඔන්න ටයිප් කරලා ඔක්කොම කරලා ලස්සන ප්‍රොජෙක්ට් එකක් කරලා මොකද හදලා ඔයගොල්ලෝ C එකේ සේව් කරනවා. දැන් ඔන්න රෑ 12ට එකට විතර ඔයගොල්ලෝ සේව් කරලා නිදිමතේ කියලා නිදියා ගන්නවා. අනේ උදේ නැගිටලා බලද්දී මැෂින් එක වැඩ කරන්නේ නැහැ. Windows on වෙනවා ආයෙ off වෙනවා. on වෙනවා ආයෙ off වෙනවා. on වෙනවා ආයෙ off වෙනවා. මොනවාරි කේස් එකක් ගිහලා මැෂින් එකේ Windows වැඩ කරන්නේ නැහැ. දැන් මොකද වෙන්නේ අපිට? ආයෙ අලුතෙන් install කරන්න ඕනේ Windows. හොඳයි. අපේ වාසනාවට Windows reset කරපුවාම හරි install කරපුවාම හරි ඒක okay වුණොත් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. හැබැයි okay නොවුනොත් මොකද වෙන්නේ? අපිට සිදු වෙනවා ආයෙ අර hard disk එක format කරලා අලුතෙන් ආයෙ Windows install කරන්න. එතකොට මොකද වෙන්නේ? අර ඔයගොල්ලෝ මහන්සිලා කරපු ඔක්කොම කියලා යනවා. අයියේ. format කරගම ඔක්කොම මැකිලා යනවා. එතකොට අපිට අපේ වැඩේ අපත ගිහිල්ලා. ඒ නිසා තමයි පුතේ අපි partition එකක් ඕපන් හදලා මේ partition එක අපි කරන සියලුම activities save කරන්න කියලා කියන්නේ. සාමාන්‍යයෙන් අපි යම් කිසි දෙයක් save කරද්දී ඒක save වෙන්නේ කොහෙද? හොඳ අපි මෙහෙම දෙයක්
මලක් ඇඳලා පේන එක මලක් ඇඳලා සේව් බටන් එක බලනවා. කොහෙද සේව් වෙන්නේ සාමාන්‍යයෙන්? කොහෙද සේව් වෙන්නේ? ආ? desktop එකේ ඩෙස්ක්ටොප් එකනේ? නෑ. ඩෙස්ක්ටොප් එකට නෙමෙයි. ඩිෆෝල්ට් documents කියන්නේ ඔව් මොකද්ද කවුද කවිස්ක? documents කියන්නේ very good. document folder එකට save වෙන්නේ. default setting යන්නේ එහෙමයි. සාමාන්‍ය Windows වල default setting වෙන්නේ my document හරි documents කියන තැනටයි. ඒතර my documents හෝ documents තියෙන්නේ කොහෙද? ඒක තියෙන්නේ administrative කියන account එක යටතේ. administrative එක කොහෙද තියෙන්නේ? ඒක තියෙන්නේ Windows කියන account එක යටතේ. ඒක කොහෙද තියෙන්නේ? ඒක තියෙන්නේ C කියන එක යටතේ. එහෙනම් අපි default setting තියලා my document කියලා save කරමු auto save වෙලා තියෙන කොහෙද? C කියන එකේ. ඒකෝන partition hard disk partition කරලා තිබුණා වුණත් default setting save කරපුවම යන්නේ C එකටයි. අන්න ඒ නිසා තමයි මම ඔයගොල්ලන්ට පුන පුනා කියන්නේ හැම වෙලෙම කියන්නේ ඕගොල්ලෝ type කරලා මොකක්ලා save කරන ඕනම එකක් නිකන් save button එක දාලා බලන්න එපා. D drive හරි E drive හරි F drive හරි මොකද partition එකට ගිහිල්ලා යම්කිසි meaningful folder එකක් open කරලා ඒ folder එක යටතේ අපේ file save කරගන්න කියලා. right? meaningful folder එකක් කියන හොයාගන්න ලේසි වෙන්න. හොයාගන්න ලේසි වෙන්න. දැන් උදාහරණයක් වශයෙන් අපි මොකෝ ඕගොල්ලන් කම්පියුටර් ඔයගොල්ලෝ පාවිච්චි කරන අධ්‍යාපන කටයුතු සඳහා. එතකොට දැන් මමත් ඔයගොල්ලන්ට ICT උගන්වනවා ඉස්කෝලේත් ICT උගන්වනවා. දැන් ඔයගොල්ලෝ කොහොමද ඔයක save කරගන්නේ? ඒතර අපි කරන්නේ මොකද? D drive එකට හරි E drive එකට partition එකට ගියා. right? ඒකේ ICT කියලා folder එකක් open කරගන්නවා. මම මේ උදාහරණයක් කියන්නේ right ICT කියලා folder එකක් open කරනවා ඒකේ ඇතුළේ තව folder එකක් open කරගන්නවා උදාහරණයක් MHS ඒ කියන්නේ අපේ class එකට සම්බන්ධ වෙන එහෙම නැත්නම් ඔයගොල්ලන්ගේ ඉස්කෝලේ උගන්වන ගුරුවරයාගේකට යන්න නම් එයා ඉස්කෝලේ නම type කරනවා right උදාහරණයක් SJC එතකොට මොකද වෙන්නේ ඔයගොල්ලෝ save කරන ඉස්කෝලේ ගුරුවරයා උගන්වන හැම එකක්ම මෙන්න මේ folder එකට තමයි save කරන්නේ right ක්ලාස් එකට ආව නම් ක්ලාස් එකේදී ඔයගොල්ලෝ කරන දේවල් මොකද කරන්නේ ICT කියන ෆෝල්ඩර් එක යටතේ MHS හරි නැත්නම් ගුරු නිවාස හරි දාලා ඔයගොල්ලෝ සේව් කරගන්නවා. එතකොට ඔයගොල්ලෝ තේරෙනවා යම්කිසි කොහෙද මේ ෆයිල් එක තියෙන්නේ මොකද්ද කියලා පැහැදිලි නේද? ඕන වෙලාවට ගිහිල්ලා ටක් ගාලා ගන්න පුළුවන් ඒක. එතකොට මේකට කියනවා path එකක් කියලා. එතකොට මේ path එක තියෙන කොහෙද? D drive එකේ. කියන්නේ partition එකයි. එහෙනම් අපි C එකේවත් අර my document එක save කරන්න නැතුව partition එක save කරන්න කියන්නේ පුතේ ඒකයි. හදිසියෙමත් machine එක upset ගිහලා reformat කරන්න උනොත් reinstall කරන්න උනොත් අපිට කිසි ගැටලුවක් බයක් වෙන්න ඕනේ නැහැ. අපිට hard disk partition එක format කරලා අලුතෙන් Windows දාලා ඔක්කොම කරලා පස්සේ අපිට පුළුවන් නැවතත් මේ drive එකට ගිහිල්ලා මේකෙන් අපිට අවශ්‍ය file එක නැවත open කරගන්න. තේරුණාද? එහෙනම් partition කරන එකේ වැදගත්කම ඒකයි. දැන් මම නොකරේ මගේ කම්පියුටරේ ඉඩ මදි නිසායි. ඔයගොල්ලන් කම්පියුටර් එකේ C එක ඉඩ තියෙනම් පුතේ partition කරලා ඔයගොල්ලන්ගේ data save කරගන්න ඒ partition වල. ඒක තමයි හොඳම දේ. තේරුණාද මං කියපේ? සනාය තේරුණාද? ඔව්. මොකද්ද තේරුනේ සනාය? දැන් එකපාරටම අපේ ඩිවයිස් එක වැඩ කරන්නේ නැතුනම අපි මොකක් හරි සේව් කරලා තිබ්බ ડોකියුමන්ට් එකක් අපි සේව් කරොත් C එකේ අපි ෆයිල් එක ඔන් කරන්න හරි මොකක් හරි කරන්න ගියොත් ඒක ඩිලීට් වෙන්න පුළුවන්. එතකොට ඒක තමයි අපි කියන්නේ ඒක පාර්ටිෂන් කරපු එකේ සේව් කරන්න. එතකොට මොකක් හරි වුණත් අපිට ඒක ආයෙත් ගන්න පුළුවන් මේ ෆයිල් එක හරි ડોකියුමන්ට්. very good. ඒක අපිට ගන්න පුළුවන්. ඒ partition එකේ වැදගත්කම ඒකයි. නේද? ඒත් ඉතින් වැදගත් වුණා වුණත් අපේ hard disk එක නැත්තම් partition කරලා බෑනේ නේද? ඒ වෙලාවට කරන්න දෙයක් නැහැ. එහෙම වෙලාවට අපිට තියෙන එකම විකල්පය තමයි මේ වගේ separate folders හදාගෙන ඒවල save කරගන්න එක සහ ඊළඟ විකල්පය තමයි CD එකට හරි pen එකකට හරි වෙනත් මාධ්‍යයකට අරක කොපියක් දාලා තියන් ඉන්න එක. නේද? pen drive එකට හරි CD එකට හරි floppy disk එකට හරි hard වෙනම separate hard disk එකකට හරි කමන්නේ. ඒ අදාළ document වල කොපියක් හැම වෙලෙම update කර ඒවල දාලා save කරලා තියාගන්න. ඒක තමයි ඊළඟ විකල්පය තියෙන්නේ. නැත්නම් අපේ මානසික හදන data වලට යන හානිය එමටයි. ඒ හානිය වළක්වන්න
අපි ඔය වගේ දේවල් කරන්න පුළුවන්. right? So you understood what I mean here. එතකොට මට දැන් ඔයගලන්ට කියන්න ඕනකම තියෙන්නේ පාර්ටිෂන් කරන්නේ ඇයි? ඒකේ වැදගත්කම මොකක්ද? පාර්ටිෂන් කරන්න හේතු මොනවද? ඊළඟ පාර්ටිෂන් කරනවා කියන්නේ මොකක්ද කියන එක. පාර්ටිෂන් කරනවා කියන්නේ ෆිසිකල් හાર્ඩ් ඩිස්ක් එකක ලොජිකලි කොටස් වලට වෙන් කර ගැනීම තමයි හાર્ඩ් ඩිස්ක් පාර්ටිෂන් කරනවා කියලා කියන්නේ. ක්ලියර්ද? හොඳයි. එහෙනම් ලියා ගන්න hard disk partition යටතේ, right? So dividing the physical hard disk into logical parts is known as partition, right? Dividing the physical hard disk dividing the physical hard disk into logical parts into logical parts using a software is known as hard disk partition. Okay then. This partition ගැන මොනවද අහන්න තියෙනවද අහන්න බලන්න. පුතා partition කරන softwares තියෙනවා. Disk partition කියලා එකක් තියෙනවා, magic partition කියලා එකක් තියෙනවා. ඊළඟට අපි Windows install කරන වෙලාව අපිට partition කරන්න පුළුවන්. ඊළඟට ඒ වගේ partition කරන අවස්ථා තැන් කීපයක් තියෙනවා. අපිට ඒ ඕනම තැනකදී කරන්න පුළුවන්. right? machine එක on එකේ තියෙදි කියන්නේ දැන් Windows install කරනවා විතරක් නෙමෙයි machine එකක් හදපු වෙලාව විතරක් නෙමෙයි අනිත් වෙලාවට අපිට disk partition කරන්න පුළුවන්. right? දැන් අපි තුමකෝ ඔයගොල්ලන්ගේ hard disk එකක ඉඩ තියෙනවා කියලා. දැන් උනත් අපිට partition කරගන්න පුළුවන් අපේ කම්පියුටරේ. ඒ සඳහා utility softwares තියෙනවා. right? ඒ softwares පාවිච්චි කරලා කරන්න පුළුවන්. හොඳයි. ඒක නම් පුතා අහන්න තියනවාද? දැන් මම කියන්නේ දැන් මගෙන් අහන්න බෑ දැන් කොහොමද පාර්ටිෂන් කරන්න කියලා මේ වෙලේ අහන්න ගියොත් පොඩි අවුලක් තියෙනවා. අවුලක් කියන්නේ මට බැරි කම නිසා නෙමෙයි. මට පුළුවන් කරන්න. නමුත් මේ වෙලාව අපි ඒකට අපේ සිලබස් එකේ එහෙම අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. අපෙන් කවදාක ප්‍රශ්න අහන්නෙත් නැහැ පාර්ටිෂන් කරන්න කොහොමද? පාර්ටිෂන් කරන ස්ටෙප්ස් මොනවද කියලා එහෙම අහන්නෙත් නැහැ. හරි? ඒක නිසා සිලබස් එකෙන් පිට යන එකේ තේරුමක් නැහැ. ඒකෙන් දැන් මම නොගින් ඉන්නේ. ඒ නිසා අවශ්‍ය නම් එක්ස්ට්‍රා දැනගන්න ඕන නම් අපි කරන්න ප්‍රශ්නකුත් නැහැ. ඈ මට කියන්න මම කියා දෙන්නම්. හරි වෙන මොකද අහන්න තියෙනවද? Excuse me sir. ඔව්. දැන් නිකන් හරි සර් දැන් ලොකු ස්ටෝරේජ් එකක් තියෙන ඒ කියන්නේ කැපැසිටි එකක් තියෙන කම්පියුටර් එකක් ගද්දී ඒ කියන්නේ ඒක පාර්ටිෂන් කරලාමද හම්බෙන්නේ නැත්නම් අපි පාර්ටිෂන් කරගන්නවද? සාමාන්‍යයෙන් අපි කඩේට ගිහිල්ලා මිලදී ගන්න ගියාම අපි තුමුකෝ 1 TB hard disk එකක් දාලා ඔයගොල්ලෝ කරනවා කියලා හිතන්නකෝ බොරු නිකමට හරි.
එතකොට ඒගොල්ලෝ සාමාන්‍යයෙන් ස්ටෑන්ඩඩ් එකක් හැට ඒගොල්ලෝ කොටස් දෙකකට කඩා ගන්න. කොටස් දෙකකට කියන්නේ මෙහෙමයි. ද 1 TB තියෙනවා තියෙනවා නම් 100 එමෙතන 200 එමෙතන 300 වගේ ප්‍රමාණයක් කඩලා ඒක 100ක බවට පත් කරලා ඒකට තමයි සාමාන්‍ය ඉන්ස්ටෝල් කරන්නේ Windows. අනිත් එක empty තියලා තියෙනවා. right? එතකොට ඔයගොල්ලන්ට කැමති පණන් ගෙදර ගිහලා කැමති ප්‍රමාණයට hard disk partition කරගන්න පුළුවන්. SSD එකක් හරි කරලා තියෙනවා 100 කියන්නේ SSD එකේ මේ කැපැසිටි එකට සාමාන්‍යයෙන් SSD එකක් දාලා තියෙනවා නම් ගොඩක් අය කරන්නේ SSD එකට Windows දාලා normal hard disk එක පාවිච්චි කරන data install කරන්න. ගොඩක් දුරට කරන්නේ ඒකයි මොකද SSD එක ස්පීඩි නිසා operating system එක එකට දැම්මොත් අපිට ඉක්මනට වේගෙන් වැඩ කරගන්න පුළුවන්. ඒ නිසා කිසිම කෙනෙක් මම දන්න විදියට නම් hard disk එකට 100ක වක්ෂෙන් දාලා install කරලා Windows SSD එක data backup කරන්න තියාගන්නේ නැහැ. ඒක බොරු අපරාධ වැඩක් ඒක. ඉතින් අපි කරන්නේ SSD එකක් දාලා තියන ඉස්සලාම SSD එකට Windows දාලා Windows setup කරන SSD එකට තොර ගොඩක් වේගෙන් වැඩ කරන්න පුළුවන්. hard disk එකක් වගේ එකක් තියාගන්නවා අපේ data store කරලා save කරලා තියාගන්න. ඒක තමයි සාමාන්‍යයෙන් කරන්නේ. දැන් මගේ laptop එකේ මම SSD එකක් දාලා තියෙන පුතේ hard disk එකට වෙනම තියෙන SSD එකට තමයි Windows install කරලා තියෙන්නේ. එතකොට hard disk එකට තමයි මම හැම දෙයක්ම save කරගන්නේ මගේ data ටික. එතකොට මම කරේ ප්‍රශ්නයක් වුණොත් ආර SSD එක තමයි format කරලා install කරන්නේ. ඒතර ප්‍රශ්නයක් එන්නේ නැහැ මගේ data වලට. ඔයාලට උත්තරය ආවද නැද්ද ප්‍රශ්නෙට? yes sir thank you තව ඒ වගේ අහන්න දෙන්න අහන්න ප්‍රශ්නයක් නැහැ. හැමෝගෙම අහන්නේ මම. සර් ඔව්. සර් මේ දැන් C1 ID එකයි තියෙනකොට දැන් SSD එකක්ද hard disk එකද කියලා කොහොමද හොයාගන්නේ? ඒක තමයි මම අර කිව්වේ. සාමාන්‍යයෙන් SSD එකක් ගත්තොත් කරන විදිහ තමයි මම කියන්නේ. SSD එකක් ගත්තාම අපි කඩෙන් අපි ඉල්ලලා දාගන්නවනේ. දාගත්තාම ඒ අය කරන්නේ සාමාන්‍ය SSD එකට තමයි OS එක දාන්නේ. එතකොට අපි ඒක සර් අපි අපි අර this PC එක ඩබල් ක්ලික් කරපුවම අපිට වැටෙනවානේ ලිස්ට් එක අර ඉස්සලා මම බැලුවේ. ඒකෙදි එතකොට 100ක දානවා 100ක අර SSD එක හැටියට අනිත් පාරිසරයටත් පෙන්නුම් කරනවා. හැබැයි එතනින් මට බලන්න බෑ මේ C කියන්නේ SSD ද D කියන්නේ SSD කියලා එහෙම බලන්න බෑ. එහෙම බලන්න බෑ. එහෙම බලනවා නම් අපිට තියෙන වෙන ක්‍රමයකට ඒ partition methods ක්‍රමයක් තියෙනවා. අන්න එතනින් බලන්න පුළුවන් අපිට මේ SSD කියන්නේ මොන partition එකද කියලා බලන්න පුළුවන්. Windows අපි යන hardware setting වල තියෙන අපිට මේ බලන්න පුළුවන් එන්නේ ඉතින් බලන්න පුළුවන් මිසක් අර my computer double click කරලා ගිහිල්ලා අර ABCD එකෙන් එහෙම බලන්න අමාරුයි. සර් ටාස්ක් මැනේජර් බලන්න අන්න හරි ඒක අවස්ථාවක්. ටාස්ක් මැනේජර් එකෙන් බලන්න පුළුවන් තවත් අවස්ථා දෙකක් තුනක් තියෙනවා වලින් බලන්න පුළුවන්. තවත් අවස්ථා දෙක තුනක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ අපිට setting hardware පැත්තෙන් ගිහිල්ලා බලන්නත් පුළුවන්. ඊළඟට machine එක on කරද්දිම configuration එකක් යනවා. ඒකේ අපිට F2 ගහලා ගිහිල්ලා BIOS setup එකට ගිහලා BIOS setup එකෙන් බලන්න පුළුවන්. අවස්ථා කීපයක් තියෙනවා. right? එහෙම පුළුවන්. configuration කරද්දි එතනදි බලන්න පුළුවන් අර setup එකට ගිහිල්ලා configuration එකේ setup එකට BIOS එකට ගිහලා BIOS එකේ table එකක් තියෙනවා. ඒ table එකේ අපිට පේනවා මෙන්න මේ drive එක අරන් තියෙන partition එක මොකක්ද කියලා පෙන්වන්න කරනවා. එහෙම බලන්න පුළුවන් පුතේ right? නැතු අර my computer double කරලා ඇතුළට ගිහලා අර ඉස්සෙල්ලා බැලුවා වගේ බැලුවත් අපිට එකපාර එතනදී එකපාර පෙන්වන්න කරන්නේ නැහැ මේක SSD ද එහෙම කියලා පෙන්වන්න කරන අඩුයි. එහෙමනම් අපි අර ඒක රීනේම් කරලා තිබුණා හොයාගන්න පුළුවන්. රීනේම් කරන local disk කියලා මම කියලා කිව්වේ. ඒක වෙනුවට අපිට පුළුවන් right click කරලා රීනේම් කරලා දාන්න SSD ද මොකක්ද කියලා type කරලා තියන්න පුළුවන්. ඒකෙන් අපිට physically හඳුනා ගන්න පුළුවන් ඔය කියන්නේ මේකයි කියලා අරන්න. හැබැයි ඒක වෙනස් කරන්න පුළුවන්නේ. දැන් right click කරලා ගත්තාම අපිට SSD එක නෙමෙයි අපිට hard disk එකේ partition වලට SSD එකට rename කරන්න පුළුවන් නේ. එහෙනම් අපිට ඒක ඇත්තට effective උත්තරයක් නෙමෙයි. ඒක වෙනස් කරන්න පුළුවන් වෙන නිසා. එහෙම රවට්ටන්නත් පුළුවන් කෙනෙකුට නේද? hard disk එකට SSD දාලා SSD hard disk කියලා අපිට අර ඒකේ label එක වෙනස් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒක නිසා ඒක effective කතාවක් නෙමෙයි. අපිට අර අරයකෝ වගේ ඒකෙන් බලන්නත් පුළුවන් task එකෙන්. එහෙම නැත්නම් machine එක on නැති installation process එකෙන් බලන්න පුළුවන්. එහෙම තැන් කීපයක් තියෙන බලන්න පුළුවන්.
දැක්කද ඔයගොල්ලෝ ඔය ප්‍රශ්න අහන නිසා තමයි ඔයාලට උත්තර එන්නේ. ඔයගොල්ලෝ ප්‍රශ්න අහුවොත් තමයි මටත් කියා දෙන්න පුළුවන්කමක් තියෙන්නේ. නැත්තම් මම බේසික් ටික කියලා දෙනවා ඊළඟ ස්ටෙප් එකට තමයි කරන්නේ. ඔයගොල්ලන්ගේ අවදි වීම, ඔයගොල්ලන්ගේ ප්‍රශ්න ගොඩනැගීම, ඔයගොල්ලෝ අහන ප්‍රශ්න අනුව තමයි මේ පාඩම කොච්චර දුර සාර්ථකද කියලා තීරණය වෙලා ඉස්සරහට යන්නේ. බලන්න මම අද දැන් මේ දක්වා දැන් සෑහෙන වෙලාවක් ගියා මේ දක්වා මම උත්සාහ කරා කරනට ඩිස් පාර්ටිෂන් කියන කැලේ විතරයි කියන්නේ දැන්. නේද? බලන්න කොච්චර දුරට ගියාද කියලා අපි. නේද? කොච්චර වටයක් අපි ගිහිල්ලා ඉගෙන ගත්තද කියලා. Right? So I have to go some more lessons today, otherwise time is going fast නේ. වෙලා ගොඩක් යනවා. තමයි යන්නෝ කමක් නැහැ. දැන් ඩිස් පාර්ටිෂනින් කියන්නේ මොකක්ද කියලා මට වාක්‍යය කියන්න මොකද? ඩිස් පාර්ටිෂනින් කියලා කියන්නේ hard disk එක physical hard disk එක logical වලට කොටස් කර ගැනීම. ඔච්චරයි. ওই දේ කියන්න මම මෙච්චර වෙලාවක් ගත කෑවේ. නේද? උතන්ට යන්න මම සෑහෙන වටයක් ගියයි මේ ඔක්කොම දන්නේ නැතුව මම කියන දේ තේරෙන්නේ නැහැ නැත්තම්. මේ ABC කියන්නේ මොනවද? මේවා කඩාගත්ත කොහොමද? ඔයා තේරෙන්නේ නැහැ නැත්තම්. තේරෙන්න කරන්න එපා. දැන් ඔයාලට පැහැදිලිද hard disk partition කියන්නේ මොකද්ද? මේ ABCD කියලා කම්පියුටරෙන් කියන්නේ මොනවටද? ඒවා එන්නේ කොහොමද කියන එක පැහැදිලිද හැමෝටම? නැත්තම් මට කියන්න ආයෙත් තවපාරක් මම කරන්න ඕනේ තේරෙන්නේ නැත්තම්. හැමෝටම ක්ලියර්ද? Yes, sir. Zuna, any questions on that? Yes. No. Anybody here? Saubhagya? තේරුණාද? හවුද? හරි එහෙනම් අපි ඒක ඕකේ නම් ඊළඟ පොයින්ට් එකට යන්න. දැන් අපිට ඊළඟ යුටිලිටි එකක් තියෙනවා. දැන් අපි කතා කරගෙන යුටිලිටි ප්‍රෝග්‍රෑම් කතා කරලා හිටියේ. ඒ යුටිලිටි එකෙන් අපි කතා කරේ පාර්ටිෂනින් කියන යුටිලිටි එක. හරි නේද? ඊළඟ එක තමයි disk formatting. එහෙමනේ තියෙන්නේ. හවුද? Yes. right. disk formatting. ඔන්න මෙහෙම එකක්. දැන් ඔන්න මම මේක අපි හිතමුකෝ D drive කියලා. හරි. මේ D drive එක මම කඩාගත්තා. කඩාගත්තාම මට මේ වගේ drive එකක් තියෙනවා. මේ empty drive එක. ඒතර මේ empty drive එක right අපේ data දාන්න බෑ. මේක empty නේ හිස්නේ. මේකට data දාන්න නම් මම මේක data දාන්න පුළුවන් විදිහට සකස් කර ගන්න ඕනේ. Now this is the empty CD. So I cannot put into the data, right? If I want to put data into that CD, I have to make that CD the where we can put data. I mean, we have to format them. We have to make them the where we can save the data. අපිට මේ CD එකට data දාන්න ඕන නම් නිකන් දාන්න පෙර හදන්න ඕනේ. හදලා දාන්න. උදාහරණයක් වශයෙන් කියන්නකෝ. අපි පොත් දාන්න කාමරයක් හදුවා. කාමරේ හදුවපලෙන් පොත් දාන්න පුළුවන්ද? පොත් දාන්න බෑ. නේද? හිතන්නකෝ අපි ලයිබ්‍රරි එකක් කරනවා කියලා. ලයිබ්‍රරි එකේ කාමරයක් හදුවා. නමුත් කාමරේ හදුවට මදි පොත් දාන්න බෑ. හරියට නිකන් මම D drive එකක් හදුවට මදි ඒකට data දාන්න බෑ. නේ? එහෙනම් මම මොකද කරන්න ඕනේ? අර කාමරේට රාක්ක හදන්න ඕනේ. රාක්ක හදලා ඒවට නේම් කරලා ඒවා යම් කිසි ක්‍රමයකට හදන්න ඕනේ. හදලා පස්සේ තමයි අපිට ඒ කාමරේට පොත් ටික දාන්න පුළුවන් වෙන්නේ. In the same manner, I have to make that hard disk a proper way where we can save data. තේරෙනවද මං කියන එක? මේ hard disk එකත් නිකන් hard disk වල මදි. ඒකට data දාන්න පුළුවන් වෙන විදිහට hard disk එක හදන්න ඕනේ. So that process is known as formatting. Clear? So what do you mean by formatting means? Formatting means we make this hard disk a suitable environment where we can save data. එතකොට ඒක කොහොමද කරන්නේ? මේ hard disk එකක ඇතුලේ පුතා එයා මේ වගේ tracks තියෙනවා. මේවට කියනවා tracks කියලා. right? මෙන්න මේම tracks වලට එයා නිර්මාණය කරගෙන එයා ඊට පස්සේ sectors වලට කඩා ගන්නවා මෙහෙම. sectors වලට කඩා ගන්නවා. So this is known as formatting. So this process is known as formatting.
එතන මෙතනදී මොකද වෙන්නේ? ඒ formatting technique එක අනුව මෙන්න මේ එක location එකකට data දාන්න පුළුවන්. එතකොට හැම location එකකටම equal data we can insert. මේ හැම location එකකට. හිතන්න උදාහරණයක් මම මේ කියන්නේ මේ එක කෑල්ලකට දාන්න පුළුවන් 2 MB කියලා. This is an example only, right? Not the exact amount, right? මේ 2 MB කියන්නේ හරියටම ගාන නෙමෙයි මම උදාහරණයක් මේ ඔයගලන්ට කියන්නේ. එතකොට මේ හැම අරකම මෙයාට සේව් කරන්න පුළුවන් 2 MB විතරයි. Maximum 2 MB, right? That's a data packet size. දත්ත සේව් කරන්න පුළුවන් උපරිම ප්‍රමාණය. ඒ ආදාළ කෑල්ලකට. මේ වගේ හදා ගන්නත් ඕනේ. ඒ වගේම මම ටේබල් එකක් හදා ගන්නවා. අපි ටේබල් කියනවා මෙන්න මේම ටේබල් එකක් අපි හදා ගන්නවා පුතේ. මේ ටේබල් එකට කියනවා file allocation table. ෆයිල් එකක් කොහොමද අපි allocate කරන්න කියලා ටේබල් එකේ තියෙනවා. හරියට මෙන්න මේ වගේනේ. අර මං ඉස්සෙල්ලා කියපු කාමරේ හදලා රාක්ක ගහලා විතරක් මදි. ඒ රාක්ක ගහන පස්සේ මේ රාක්කේ සිංහල පොත් දානවා. ඊළඟ රාක්කේ ඉංග්‍රීසි පොත් දානවා. ඊළඟ රාක්කේ තව පොත් දානවා. තව රාක්කේ තව ෆික්ෂන් පොත් දානවා. ඒ වගේ රාක්කවල දානවා නේද? දාලා ඉවරලා ඒවල නම් ගන්නවා. රයිට්. මේ පළවෙනි රාක්කේ මෙන්න මේක දේ රාක්කය කියලා පොතක් කරන පොතේ ලියනවා. පොතක ලියනවා මේ වගේ පොතක ලියනවා මෙතන දාන රාක්කේ නම්බර එක ඒකට දාන පොත් ටික. රයිට්. රැක් නම්බර් 1 පොත් මෙන්න සිංහල පොත්. රැක් නම්බර් 2 tamil පොත්. රැක් නම්බර් 3 ඉංග්‍රීසි පොත්. රැක් නම්බර් ඔහොම දානවා නේද? මේ වගේ ඒ වගේ හදලා පොතක් තියෙනවා. අපේ ලයිබ්‍රරි අපි ගිහිල්ලා අහනවා ලයිබ්‍රරි කෙනාගෙන් මට ඕනේ ලංකා ඉතිහාසය ගැන හොයන්න කරුණු ටිකක්. මට කොහෙද තියෙන්නේ කියලා කියනවා. ඒතර එයා මොකද කරන්නේ? අර පොත ගන්නවා, පොත පෙරලා බලනවා. ලංකා ඉතිහාසය දෙන මොකද්ද? රැක් නම්බර් එක මොකද්ද? ඒ අනුව කියවලා බලලා රැක් නම්බර් එක නාහව රැක් නම්බර් එක තියෙනවා ගිහලා ගන්න කියලා. right? එමනේ කරන්නේ සාම ලයිබ්‍රරි වල නේද? එහෙම නෙමෙයිද කරන්නේ? එහෙම තමයි කරන්නේ. අන්න ඒ වගේ මේකට දාන data දාන්නේ මොන රැක් එකේ මොන නම්බර එකද ඒකට දාමු data කියලා මේවා අපි සඳහන් කරනවා. උදාහරණයක් මේක අපි දුමුකෝ රැක් අපි මේක ඇවිල්ලා 0.01 කියලා. right? එතකොට මෙතන දානවා allocation එක data එක. ඒ allocation එකේ 0.01 data packet එකේ මොකද්ද කියලා විස්තර දානවා. ඊළඟට 0.02 මොකද්ද? මෙන්න මේකට කියනවා file allocation table කියලා. අපි කියනවා fact එකක්. fact කියලා කියන්නේ. එතකොට මෙන්න මේ table එක නිර්මාණය කරලත් save කරන්න මේ hard disk එකේම තමයි. එතකොට මේ වගේ track control sectors වලට කඩලා ඒ වලට numbers වෙනම assign කරගෙන ඒ numbers මේ වගේ table එකකට දාලා ඒ තොරතුරු කපඩා ගන්න පුතේ මේකෙම තමයි. එහෙනම් මේකට ඊට ප්‍රමාණයක් යනවනේ. නේ? අන්න එතකොට මොකද වෙන්නේ? මෙහෙම track and sectors වලටම උදාහරණයක් වශයෙන් මේක 2GB නම් මේක මම උදාහරණ හැම වෙලෙම කියන උදාහරණ exact figure නෙමෙයි. මේක 2GB නම් මේ 2GB hard disk එකක් නම් මේ වගේ format කරාට පස්සේ ඒක 2GB කියලා පෙන්වන්නේ නැහැ පුතා. අපිට ඒක පෙන්වන්නේ කම්පියුටරේදී 1.8 වගේ ප්‍රමාණයක් තමයි පෙන්වන්නේ GB. අර පොයින්ට් දෙකක් හෝ එකක් ප්‍රමාණයක් වෙන් කර ගන්නවා මොනවා සඳහාද? fat table එක සහ formatting methods වලට වෙන් කර ගන්නවා. clearද මං කියන එක? So what does formatting means? We make the hard disk a certain environment where we can save data. So that is known as what? Hard disk formatting. So what does happening in that formatting? So making certain tracks and sectors and creating the table for them to allocate those data. So that's what happening. මං කියන එක පැහැදිලිද මොකටද? තේරුණාද නැද්ද? තේරුණාද? right. එහෙනම් අපි ලියාගමු disk formatting කියලා ලියා ගන්නකො. මෙන්න මේ දෙම ලියාගෙන මෙහෙම එකක් කරන්න. මේක after formatting. After formatting, right? Before formatting,
before formatting කියලා මෙහෙම එකක් අඳගෙන මෙහෙම දාලා තියාගන්න මේක අපි දාමු D කියලා D. So this is before formatting, just a empty, nothing is happening, empty things. And this is after formatting, and this is happening like this. Okay, so මේක අපි දාමු උදාහරණයක් වශයෙන් 1.8 GB, right? මේක අපි දාමු 2 GB, right? So can you draw this one and understand that one? And if you need any question again, you ask me, right? සර් නෝට් එකක් දෙනවද? පොඩි note එකක් ලියගමු, ලොකුවට නෙමෙයි, චූටි කරලා ලියගමු. Okay there. Yes. ඉවරයිද? අපි ලියාගමු දෙන පොඩි කැලලක්. ඔව්. Okay sir. right, ලියාගන්න. the empty the empty the empty disk the empty disk the empty disk is being set is being set is being set to an environment
to an environment where we can save data, where we can save data, where we can save data by creating by creating file allocation tables, by creating file allocation table, by creating file allocation table is known as is known as is known as formatting, is known as formatting. When you formatting a disk, when you formatting a disk, when you formatting a disk, all the data on it, all the data on it, all the data on it will be, all the data on it will be erased, will be erased. කියවලා බලන්න තේරෙනවද කියලා කියප එක. තේරුණාද පුතේ නැද්ද? තේරුණා. right, දැන් අපි අද කරේ පුතා කොටස් දෙකයි කරේ අතරම. එකක් තමයි file formatting, අනිත් එක file partitioning. right, බලන්න ওই දෙක විතරක් පැහැදිලි කරන්න තේරුම් ගන්න කොච්චර ලා ගියද කියලා. ඉතින් පාසලත් තුල පන්ති කාමරයක් තුල ඔච්චර ලාවක් අපිට කතා කරන්න බෑ නේද? හැබැයි මෙහෙම ඉගෙන ගැනීමේ තියෙන වාසිය මොකද්ද? මෙහෙම ඉගෙන ගැනීමේ තියෙන වාසිය තමයි අපිට නිකන් සිලබස් එකට විතරකට වඩා තව දෙයක් අපි ඉගෙන ගන්නවා නේ. අපි ඉගෙන ගන්න සිලබස් විතරක් නෙමෙයි කියන එක පැහැදිලි. ඒ වගේම සමහර විට පන්තියේදී ඉස්කෝලේදී ඔයගොල්ලන්ට කරන ගුරුතුමෝ කරන දේවල් සමහරවල් තේරෙන්නේ නැහැ. හේතුව අපිට මේක කාලය අරන් කරන්න වෙලාවක් නැහැ. ඒකයිනේ. කොහොම නමුත් මම හිතනවා ඔයගොල්ලන්ට තේරෙන්නේ නැති කියලා. තේරෙන්නේ නැත්නම් ආයෙ දැනුවත් කරන්න. මොකද මම පැහැදිලි කරන්න අනිවාර්යයෙන්ම කරන්න ඕනේ. එහෙනම් මම අද අපි කරේ කොටස් දෙකයි කරේ GUI කියන ඉන්ටර්ෆේස් එක ගැන අපි කතා කරලා හිටියේ. ඊසුමාන අපි කතා කරා CLI ඉන්ටර්ෆේස් එක ගැන. ඒ කියන්නේ DOS commands ගැන කතා කරා. කොහොමද DOS එක වැඩ කරන්නේ කියලා. DOS environment එකක් තුල. ඊට පස්සේ අද අපි කතා කරා GUI operating system එක ගැනයි. ඒකෙදි අපි කතා කරගෙන හිටියා utility programs කියන්නේ මොනවද කියලා. utility programs කියලා කියන්නේ operating system එක හරියටම ක්‍රියාත්මක කරගෙන යාමට අපි උදව් වන තවත් අනෙකුත් කුඩා programs වලට තමයි අපි කියන්නේ operating utility programs කියලා. ඒතර මේ utility program එකේ තියෙන විශේෂ ලක්ෂණයක් තමයි එයාට දෙන වැඩි විතරයි එයා කරන අනිත් ඒවා කරන්න යන්නේ නැහැ. A certain task is there for the utility programs. So those targets only that program is doing. Right? So there are many utility programs for many tasks. Many tasks. Right? Then so one is we discussed about what is the formatting and what is partitioning. So that's what we discussed today. So next week we will discuss more one or two utility programs, and we'll go rest of the lesson from there itself. Okay. So any questions to ask?
ප්‍රශ්න දින දාන්න. තේරුණාද කරපු එක ඔයගලන්ට? Yes. හවුද? Yes sir. right. okay එහෙනම් අපි next week ඉතුරු ටික කරමු නේද පුතේ එහෙනම්? right. okay එහෙනම් ඔයගොල්ලෝ කාන බුසාල් නැ එහෙනම් ජෙසිපිටයි අපි next week ඉතුරු ටික ගමු පුතේ right. Thank you sir. okay good night, god bless you. God bless you.